platform right here. Thank you, Larry Zuka. Thank you. Take it away. Love you. Sons of you. When I wake up in the morning and I look out through my window, I see the sun, I see the trees, and the bright blue star, and the birds chattering away. As I lay back with my eyes closed, I take a deep breath and I sing to you. The sweetest thing I came to know is the singing of you. What a melody I came to know, singing of you. What a melody I came to know, singing of you. What a melody I come to know. Show me. Guide me. Guide me. Take me. When I wake up in the morning and I look out through my window, I see the sun, I see the trees, and the bright blue star, and the birds chattering away. As I lay back with my eyes closed, I take a deep breath and I sing it you. When I sing it, I come to know that the singing of you. What a melody I come to know, singing of you. What a melody I come to know, singing of you. What a melody I come to know, singing of you. What a melody I come to know, singing of you. What a melody I come to know. Yes, welcome to the Voice of God show. Avatar is here. Avatar, welcome. Ajadengwe is here. Ajadengwe, welcome. And we are welcome you, everyone. We welcome you, wherever you are around the world. Yes, God bless you, God bless you, God bless you. We are here live. Yes, happy Sunday.
Yes, we missed you. You know, last Sunday I wasn't here. I was not around. But I brought, what did I brought? I brought blessing. You know, I went to a spiritual seminar, and all the wonderful like masters. You know, all the wonderful like master in the whole universe greeted you. They send out, you know, their blessings, and especially the Mahanta, the living egg master, Sri Dokuni. He's sending all the blessing to soul worldwide. Right? We all are soul. We are loved by God. Yeah, that's what I can say to you. Yeah, that's what I brought you today. And boy, I miss you. I miss you. And then we are here today. Yeah, today topic, I think Avatar gonna greet, you know, everyone, and we especially greet, you know, all, you know, all soul worldwide. Ismail Adedembai, he will greet all the babies, you know, and Avatar will greet, you know, all the spirits, right? And I greet all the spirits as well, especially the Egg Master, you know, Harold Klimt. Yeah, and we greet all the wonderful master worldwide in the whole universe. Yeah, thank you for your teachings, and that's all I can say to you. And we go to today's topic. Today's topic is very little bit different because I craft, you know, the topic. I was, and the quotes. I was thinking what to do, and then it came to my mind that we're gonna talk about our name. You know, the topic is your name are your initiations on earth. Your names are your initiations on earth. This is today's topic. And the quotes that I came up with, the quotes, you know, it says that name carry, you know, specific vibrations, sound, and frequencies. You know, yes, our name carry, you know, all these three, you know, it carry, you know, specific, you know, vibrations, sounds, and you know, frequencies. That's what I have for you today. Yes, and then I think what I just said, we have Ajajengbai here. He will, you know, translate in French. Take it away, Ajajengbai. Merci. Ah, après les salutations, on me rappelé de répétition. I know, Il y a tu des dois saluer saluer. à tes propres vive voix, you know. Souvent, je vois pour les interlocuteurs le bonjour depuis l'Arizona. Et je souhaite un bon dimanche à tous les gens qui sont en Afrique, un peu partout, qui nous écoutent. Et je salue les âmes qui sont venues encore nouvellement sur cette terre-là, sur ce monde, dans ce monde-là. Je salue Avatar et Maman Larizuka aussi, et Yunus, et sans oublier Doug West. Je salue Doug D. West pour son établissement et que la lumière soit suivie pour sa santé. Le thème du jour, c'est non, son initiation sur la terre. Ça, c'est le thème du jour. Nos son pour initiation sur la terre. Et la citation, c'est les noms portent des vibrations, des sons et des fréquences spécifiques. La citation encore, les noms portent des vibrations, des sons et des fréquences spécifiques. Donc, c'est ça le débat du jour. Donc, on va essayer de réfléchir sur ça et puis donner quelques opinions par rapport à ça. Et je te repasse ça. Thank you. Merci beaucoup, Ajajengbai. Thank you, Ajajengbai. And now we're gonna go to Yoruba first session. Avatar, Havana. Yes, Havana, greatest king. You know, he's here. And then
Yes. Amen. Subuh Kudus, Subuh Kudus, Subuh Kudus, Rabu Malaika Warui, Kukumbi Kumbukoya Hilo, Kukumbi Kuma Papaya Hilo, Kukumbi Kumko Ipoya Hilo, Kukumbi Kuyaka Shivaya Hilo, Subuh Kudusu. He's great in the spirit. Avatanki àwọn ẹ̀mí. Avata tó ń dondo gbígbọ́lẹ̀. Avata est en train de saluer les esprits. Rabu Malaika Waru Mima Rukoya Helo Mima Markataya Helo Mima Koya Helo Mima Yakash Faya Helo Mima ọ̀nà ni fún gbogbo àwọn ẹ̀mí pátá eléyìí tí a ṣe ọ̀nà ni olóòtú ètò ni wọ́n ti bá wa tú yẹn a kí gbogbo àwọn ẹ̀mí pátá onítùmọ̀ ohun tí a ṣe a kí wọn a yìn wọn kí Ọlọ́run kí ó bá wa kí wọn. Bákan náà ni mo kí olóòtú ètò aláṣẹ àti olùdarí lórí ètò The Voice of God show àtúntìdé náà ní ẹbí àṣebándé wọ́n lọ sí ìpàdé àpapọ̀ ti spiritual àti ẹ̀kẹ́kà náà gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wọ́n ẹ káàbọ̀ wọ́n ti dé báyìí ọ̀nà ni ẹ fi rí wa lórí ìkànnì. Bákan náà ni mo kí Mr. Ismail Ajẹjẹngbáyé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí ohun yíyẹn ó tún ti gba relay ó tún ti gba relay lónìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò sáré ìjẹ́ nìyẹn ẹ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Okay, Avata Arojui, we don't see your face. Havana. Avata new name, it's Havana Greater King. Okay. Havana Greater King. Havana Greater King. Okay. Then kókó ọ̀rọ̀ tí òní Avata ti kí Havana Greater King ó ti kí gbogbo wa nílé tilé toko kí àwọn ẹ̀mí ó sì kí àwọn kéwú ńlá ó kí àwọn ẹ̀mí àgbà. Yes, kókó ọ̀rọ̀ tí òní ni àwọn orúkọ yín ní ìbẹ̀rẹ̀ yín lórí ayé. Kókó ọ̀rọ̀ tòní ni ta ló sọ ohun tẹ́nìkan sọ sílẹ̀ ẹnìkan ò sọ sílẹ̀ èmi ni mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni mo gbé jáde mo ní àwọn orúkọ ń ru ìgbín ohùn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pàtó ohun tí orúkọ nítorí orúkọ jẹ́ pàtàkì ìgbà tá wá sílé ayé ohun tán fi ń pè wá títí ìbẹ̀rẹ̀ ayé òun lórúkọ àti ìparí ilé ayé nínú physical plan la máa ń pè orúkọ ni nítorí tán bá pè ẹ́ ó dáhùn náà ni nítorí orúkọ ó jẹ́ nǹkan kan tá a máa ń sọ ní initiation ní lórí ilé ayé ló fà á ni mo fi gbé kókó ọ̀rọ̀ tí òní àti ohun tí èmi náà ń sọ mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìsọ sílẹ̀ yes. Bó ti ṣe rí nìyẹn gẹ́gẹ́ bí olóòtú ètò ṣe sọ lórí God of Us show ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa orúkọ tí oníkálukú ń jẹ́ ẹ rí i pé olóòtú ètò nísìn Madam Islamia ẹ̀rọ ni orúkọ tiwọn Isla Sovale tẹ́tí rí báyẹn èmi ń jẹ́ Havana Greater King àjẹjẹngbáyé
Mr. Ismail iPhone ṣẹ́ẹ̀tìrì kó kọ́ yàtọ̀. Yes. Ní òtítọ́ tó òtítọ́ òkè ṣé ẹ kọ́kọ́ máa tún yẹn náà àbí kí n tẹ̀síwájú. Mo ń bọ̀ kí n tún ká sọ topic náà sí èdè ègùn káwá sọ ohun tó kọjẹ́. Ìtúwáwẹ́rì yín ṣe rí pé a máa ń sọ topic sédè ègùn pàápàá ìntì lọ tègùn. Okay. Mi dondo mi mechelemi mi ó sọ wá mi. Mechelemi ẹ kì í ṣègùn lónìí. Mechelemi ẹ bá fẹ́ ṣègùn. Àwọn èèyàn mi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn mi my people my people. Mi dondo mi we greet you my people. That's what it means. Mi dondo mi mechelemi mi ó sọ wá mi mo dé mi wá. Semaine passée, mi m'a envoyé des masses en même le mi séminaire y séminaire. Ouais, avata kabayin eto cléon bodo hodo alo duduji mi mo ebaye ne. Ouais, adjedeng ba resu ye busy utwe. Donc egbe équipe là okpe mi okpe mi owa egbe mi dondo mi. Yo dondo mele bisese. Ouais, topic de mi hewa ouais o egbe ton. Mi mo ho egbeton de mi hewa uweyin dom no ke nuko miton weyin bibe to aikun gbanji ase nuko nuko uweyin melepo mi mo so dagba mina yi nuko le me njando topic lo njando ho egbeton na mi din nu emede do dai menu e ka do nlo dai emede nyede su edi do nlo ndi do din tro din ete nka do ndom no nuko le no nukole no hen didan nukole no hen didan eno hen ogbe mi mo bo so no hen podo o gbe kikanpo mi mo nuko de melo plopo yin edo nde utu mi to nuko lo yin we mi no si odo nde nuko lo le hen wa mi mo nu emi hen wa na mi pato ni. Okay, now we just translate the topic and the quote in all these languages that we speak in this platform. Now we're going to go to this question session, and why do we bring this topic, the name. It's a very, very, very important. I bring the name because when they call my name, Islamiyat, and to shorten Isla, it means it has a vibration, it has a frequency, it has a sound. And then all these things, that's why we want to talk about it. And then my question, we go normally with Jejengbai, but Avatar want to go first. Jejengbai says, Jackie Avatar can kokolonan to Avatar ni or people don't say you to ya bibao. Okay, Jejengbai Nike Havana. Yeah, Havana. I'm sorry. I will keep saying Avatar because it's his new name, I will keep saying, but it's Havana, Greater King. And Havana, Greater King, his real name is Abdul Jalil Abdul Rashid. And then those name has a vibration. It means something. And then before we go to Avatar, we were named because when we were born and our parents love us so much. It's a love. Your name carry, the love. Your name is the love. And what is the love mean? It's your first initiation on earth. And your name, maybe you may change it. Or maybe if you don't like your name, you have a power to change it. And then it will be the last vibration on this physical, the last, initiation on this physical, lower world. But we do carry many inner name. We don't want to go there, but it's a physical name because when they call me, when I say Ajadengbai, he just know that it's not two people who I'm talking to. It's him particularly. And then that's what we want to talk about. And then now, Havana, and want to go first, and he will give us the wisdom note and what do he think about the initiation, our name being our first and last initiation on the physical body. Why I say last initiation? When I translate it or when I passed away, they will put the name there
for my memorial, and everybody will know that this is the deceased. That's why I come up with, the name being, our first and last initiation on this physical plane. And then Avatar, take it away. Avatar, etiwa mechelemi Avatar wa nos gens, les parents du monde entier, bonne arrivée. Avatar a il a ses dit, sur la quote, sur le thème et la citation. Ok, Avatar. Ok, Angboy. Qui les rit aussi, il dit, on kowa. Ẹ ṣé gan. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ káàbọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ètò tòní. According to numerology, astrology, àti àwọn ìmọ̀ míì tó lọ bẹ́ẹ̀ lórí ìmọ̀ pọ̀ gan. Àti traditionally náà tó jẹ́ tiwantiwa, orúkọ ó ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé èèyàn. Torí wípé orúkọ yẹn ó ní ohun tí wọ́n tò papọ̀ tó fi rí bẹ́ẹ̀. Ó sì níbi tí àwọn nǹkan yẹn ti ń bọ̀ wá. Ẹ rí wípé láti A, B, D ló fi lọ tó fi dórí gbì. Òun náà ni gbogbo orúkọ tí gbogbo wa ń jẹ́, ibẹ̀ náà ni a ti fà jáde. Látorí ABC tó fi dórí Z, ibẹ̀ náà lórúkọ gbogbo wa ti jáde. À ń jẹ́ nínú ayé, oníkálukú akàntọ̀ tiẹ̀, akàntọ̀tọ̀ àtúntò àsopọ̀. ABC náà là ń lò, ABD náà là ń lò. So alifábẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ń pè ní àìbájí ògbè, òun náà là ń lò. Àmọ́ àwọn orúkọ yìí ó níbi tí ó ti ń bọ̀ wá, ó sì ní orúkọ yẹn ipa tó ń kó nínú ìgbésí ayé èèyàn. A bá lè sọ wípé òun gan ló kó gbogbo nǹkan àpárọ̀. Nítorí wípé orúkọ lágbára o. Orúkọ lágbára o. Orúkọ èèyàn lásán téèyàn bá gbọ́, òun la fi ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wípé o ò nídìí láti ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ti ọwọ́ ara rẹ bọnú sọ̀ǹbọ̀. Ní tá à ń pè bẹ́ẹ̀ ni pé o ò nídìí láti ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ fi ọwọ́ ara rẹ kó sínú wàhálà nítorí wípé o fẹ́ máa dáhùn èèyàn lóhùn àbọ̀ fẹ́ di nǹkan nínú ayé. Ẹ̀kọ́ ni wàá kọ́. O ò nídìí láti ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ wọnú ẹgbẹ́ kan kí nǹkan kan ó lè ṣe torí nǹkan kan rárá. O ò nídìí gbogbo àwọn eléyìí. O ò nídìí láti ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi kọ́ máa gbà àwẹ̀, kọ́ máa fi bí panu pa ara rẹ, kọ́ máa ní Ọlọ́run yan àwẹ̀ fún ọ. Ṣé wà Ọlọ́run náà ló wá sọ di ọ̀rẹ́ rẹ báwọn? Àbí yóò lọ sọ di bàbá rẹ tí wàá jókòó tí ọlẹ́gbẹ̀ẹ́ tí yóò máa yan àwẹ̀ fún ọ? Má parọ́. Yé parọ́ jẹun. Ẹ̀kọ́ ni ọkọ́. N tó ń wá yẹn ó wà. O nídìí láti ṣẹ̀ṣẹ̀ tíra nínú ilé kọ́ lọ wà nílé alúà. O sì níyàwó ọlọ́mọ. Ìwọ wá jáde alúà lọ. Ká àdúpẹ́ o. Àdúpẹ́. O nídìí ẹ kí nǹkan tó máa dùn. O nídìí láti ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ sórí òkè kan láti gòbì kan lọ. O nídìí láti ṣàdúà àgbákúdórógbó tó di wípé tó ń fẹ́ yẹn kó o mọ̀. O nídìí ẹ. Ẹ̀kọ́ ni ọkọ́. Tó bá kẹ́kọ̀ọ́, gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí yóò yọ yékéyéké. Wàá mọ̀ kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tó bá ń ṣe. Máa ṣẹ̀sìn ẹ lọ. Ìwọ dé wàá kàn mọ̀ pé eléyìí ló tọ́, eléyìí ni ọ̀tọ̀. Ó tán. Nítorí wípé tó bá rí èèyàn lásán, orúkọ tẹ́niyẹn bá ń jẹ́, màá fi túgbèsí ayé ẹniyẹn fún ẹniyẹn láì mọ̀ rí rárá. Tí kò sí ní doubt. Torí yóò mọ̀ rí pé tí mò ń sọ bó ṣe rí nù. Ẹniyẹn wá máa wò mí bí ẹni wípé mo wẹjú, mi ìwẹjú. Ẹ̀kọ́ ni mo kọ́ o. Ẹ̀kọ́ ni orúkọ. Ó ní tó dúró fún. Ó ní tó dúró fún. Torí ìdí eléyìí, orúkọ
ó lè bà gbèsè ayé yẹn jẹ́ ó sì tún lè tún gbèsè ayé yẹn ṣe torí wípé àwa kàn ń sọ̀rọ̀ nínú ayé tá a wà yìí lórí ilẹ̀ alàyè yìí àwa ń sọ jáde ni a dẹ̀ ń jẹ ó ní ibi tó ti ń dún nínú spiritual realm lọ́hùn torí ìdí eléyìí tí èèyàn bá wá wo chat lọ́dọ̀ mi báyìí láti bi orúkọ rẹ̀ tí n bá wò ó tó kọ yẹn bá dáa màá gbọ́ pé orúkọ yìí dáa máa jẹ lọ àmọ́ tó kọ yẹn ò bá dáa màá sọ fún o àmọ́ wa àìmú yẹn ní dandan àmọ́ àìfi kan pamọ́ fún yẹn á sọ pé orúkọ tó ń jẹ́ yìí kò dáa o ètò orúkọ yẹn túmọ̀ sí rèé o tó bá wá wù ọ́ máa jẹ nǹkan rẹ lọ o tí ò bá wá wù ọ́ ronú fúnra rẹ ó kọ wo ló wù ọ́ tó fẹ́ jẹ́ tó bá tún sọ jáde tí n bá tún wo kọ yẹn àtọ́ ni eléyìí tó mú yìí náà ò tún dáa tàbí eléyìí tó mú yìí dáa torí wípé ibi orúkọ òun lẹlòmíì tó ti ń kó bá gbèsè ayé ara rẹ̀ kìí ṣe àwọn ẹni nǹkan kan ló ń dà láàmú o orúkọ tó ń jẹ́ yẹn ni orúkọ ni mo fẹ́ fàyọ lédè kan orúkọ lágbára o nínú gbèsè ayé ẹ̀dá ó ṣe kókó sí pàtàkì wọ́n máa ń sọ wípé destiny it can never be changed pé destiny it can be changed lọ́dọ̀ ti tàwa o destiny can be changed yes ohun tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ ló gbé wá bẹ́ẹ̀ orúkọ yìí náà là ń pè ní destiny kìí ṣe destiny táwọn èèyàn rò yẹn ló ń jẹ́ destiny orúkọ tá à ń ṣe ètò rẹ̀ lónìí gangan ni destiny torí pé orúkọ yẹn ni wọ́n tẹ̀ mọ́ ẹni yẹn lára láti gba wọn ti bí orúkọ yẹn ni yóò wá máa jẹ́ lọ títí láéláé òun gangan ni àyànmọ́ rẹ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ èyí tí ò lè change ibi táwọn èèyàn ti gbé ọkọ lóra wọn nìyẹn ọ̀tọ̀ làyànmọ́ ọ̀tọ̀ ní kádàrá ọ̀tọ̀ ní destiny ọ̀tọ̀ ní ṣé fate nìyẹn ni àbí how do I call it so there are different things lọ́pàpọ̀ láàrin yẹn ṣá èyí tí ò lè change tí ò lè ṣe yí rárá òun ní date of birth ọjọ́ tí wọ́n bí èèyàn kò lè yí padà nta bá nínú ọjọ́ tí wọ́n bí èèyàn yẹn déètì yẹ nǹkan yẹn òun láàmú tú ló máa ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn nìyẹn lọ ìyẹn ò ṣe yí padà a lè sọ pé wọ́n bí ọ ní ọjọ́ on the 2 January 2 1981 káwá ní àọ́yá mọ́ jẹ́ yẹn mọ́ ní wọ́n bí ọ ní May 5. àbàtà wọ́n máa yí padà o kò sí ohun tí ò sí lẹ́yìn. kò sí yí padà mà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kan ti sọ ẹ bá lọ yí padà tọ̀ ẹ sáájà wọn jà sọ kan mí àbá kò sí yí padà ìyẹn ò sí yí padà. táwọn èèyàn bá lọ léwe àwọn ẹlòmíì sẹ́ wọ́n ti kéré jù wọn lè gbà wọ́n sílé àbí wọ́n dàgbà jù ni wọ́n máa ń ṣe bákànbàkàn ṣóyè yẹn náà sàmọ̀ ni wọ́n máa ń yí. ó yé mi àmọ́ ṣe rí ohun tí àwọn èyí tẹ̀ ń sọ yẹn ó yé mi yà ṣe rí gbogbo wọn yẹn èyí tí wọ́n bá yí yẹn kì you believe me pé tá a bá tún padà àròpọ̀ á tún padà bọ̀ sí tí wọ́n fi pamọ́ yẹn òun ni ó tún padà bọ̀ sí ó kàn lè jẹ́ pé àwọn nọ́mbà yẹn lè yàtọ̀ àmọ́ tá a bá rò papọ̀ honestly nǹkan tí wọ́n hide yẹn náà ni ó tún padà bọ̀ sí fún wọn. So orúkọ òun nìkan la lè yí padà pé mi jẹ́ nǹkan báyìí mọ́ nǹkan báyìí mo jẹ́ so orúkọ lágbára bó ṣe jẹ́ nìyẹn bá. Avatar, thank you so much. What Avatar said, I will translate, in this in English. He said that, our name is very powerful because the name carry many things, and he said that, sometimes your name is what is your destiny. People talk about destiny, it's your name. And he said that, through your name, this is what it's like a stamp forever, on this earth.
This is because that's the sound that you're gonna answer to, your name. And when, people call you with this name, you will answer. And he said that some name, are good, some are not. Because the parent who gave you the name, they just heard some name, maybe some famous, are calling this name. They don't find it. They don't go and dig. What is, this name, the vibration, the sound by. They don't, many people may give the famous name, and then this name may not suit, that bond, that soul. That's what Avatar is saying, that, sometimes, your name can be your curse, and sometimes your name can be your blessing. And he said that, he worked as a Havana, his a spiritual, duty, he reached chat for people, Havana Greater Kings. And he said that, it's through the name that he, found, what's going on with that person. If it is good. If the name is not good, it's the first name. He said that you can change it, and sometimes some people change it, some people don't. And he said that, on the name, what is, the key of all the name that we carry? It's from, alphabet, A, B, C, D. Those are the word, A, B, C, that people create the name, on earth. It's A, B, C. Everybody name, it's within A, B, C from A to Z, And he give us, say that sometimes, the vibration and the cause, because the people, for me, anybody give a name, even though you have a pet, you want to give them a beautiful name. People don't think about the consequences, the frequency, everything that the name carry. Maybe they don't do the founding. But what I know, Avatar didn't say, according to Avatar, what he's saying, because I agree with what he said. That's why I just want to give you the clue a little bit. I was born, my faith, my dad, he was Muslim, my mom Christian. But, there is a name, called Islamiyat. This lady, this girl passed away when she was 1 year old, and I came back, right? And my father, picked, he said it's the same name. It's the same, that name is the same person. And I heard that my mom was crying because she thought that, when I turn 1 year, I'm going to translate, I'm going to pass away. As well, it's to give you what Avatar say, to back it up. That the name carries certain things. And then they call, 7 people that day, because it's a 7 days. In Muslim, it's eight days before they will give you the name. It means that the parents work on the name. Your father or your mother, they work on the name. I don't know the other culture, but in Africa, or in certain culture, they work on the name, and they know the name that suit this soul, And then I heard that, they have to do randomly. And Islamia came 7 times. And my dad said, yeah, I told you this is the name. And they gave me that name. Then the name carry many things. Like Avatar said, it's many things. He can, be your blessing, or he can be your curse, Because my name, I'll come back to that, and I will give you why I am the way I am. It's through my name that, certain things are real. Like Avatar said. That, we have to be careful. And he said that, you can't change your date of birth. Avatar said, but you can change your name. Because your name, many people sometimes, they dislike their name, they can change it. What is good, here in America, that I can tell you, we have a right to change our name. When you get to a certain thing and you become, U.S. citizen or not, they will offer you, and then people gladly change, their name. That's why, I shortened my name, to be Isla. But this Isla, it's somebody who gave it to me in Africa. He used to be my boss. That boss, my boss, he looked at me. He is, half Lebanese, half French. And he just named me Isla, and Isla took over, my name up until today.
And when I came to America, I become, naturalized. I just, keep it short, keep it simple, and Isla is where, it my authentic name. And to give you, that privilege that here people can change their name, they can add it up, or you can take it out if you don't want your name, if you don't want the vibration, because your parents, it's true love. They did something, they didn't know. They did something joyful. They thought that, this is the name that I want for my child. Maybe that child, when he grow up, maybe the child did dislike this name. It depends. It's to tell you what what Havana, just Greater King, just share with us, about the name. That's true. The name, our name, is our first and last initiation on this physical, earth. And that's, thank you, Avatar. Okay, Ajajengbai, I feel love French now, Kito alo second. Okay. Ok. Thank you. Yeah, merci. Yeah. Comme le disait Avatar, il dit que les noms ont une très grande signification dans la vie de l'être humain. Et que, à défaut de donner un mauvais nom ou un bon nom, ça agit sur la personnalité, ça agit sur la personne. Et que le nom, c'est le cachet, c'est un cachet de la personne. Et que si lui, par rapport, s'il veut faire ses consultations, bien trucs là, il a parlé des noms soit associés avec l'horoscope, la géomancie, les trucs comme ça. Par rapport au nom seul, il peut déterminer ce qu'est la personne par rapport à son nom. Et que c'est possible de changer son nom aussi. Que les noms, c'est défini, chaque nom, c'est défini par l'alphabet. Et voici lettres de l'alphabet de A à Z. C'est dans ces lots-là qu'on peut choisir pour décrire n'importe quel élément par rapport à ça. Et que pour déterminer le nom d'une personne ou n'importe comment on utilise l'alphabet, c'est dans ça qu'on puise n'importe quel. Et que qui va décrire selon la tradition aussi, en Yoruba, tout ça, là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et que il a aussi parlé du comportement des gens qui ont attribué des noms qui ne correspondent pas à leur esprit, je vais dire. Donc ça agit vraiment sur ces dernières, ça agit sur les personnes. Et tu as donné l'exemple aussi par rapport à toi qui avait et quand quelqu'un était né dans la famille qui s'appelait Islamia, et un an après elle est décédée. Et quand toi tu es né, on a redonné le même nom. Et la maman était vraiment triste. Et puis elle était vraiment worried que ça va encore se répéter quand tu vas tourner les 1 an. Mais ce qui ne s'est pas reproduit, tout ça, que vraiment, on a une forte vibration sur les gens. Donc, je crois que de façon générale, c'est ce que notre Avatar essaie de décrire. Merci beaucoup, Ajajengbai. Mechele mi yo so wa Havana, Avatar din nuko iton yoyo, Havana, Greater King. O edoho, edomlonko, edohodo nuko ji. Nuko le jidin, edomlonko nuko le bi de meleno yi. Ebe son kakawaje Z, ebe son A kakawaje Z. Donc nuko ene lo ene le mewe, alphabet ene le mewe,
zin nuko ye no na me nuko le bi pete me wa do mlo ke nuko lo le de no na mi lo nuko lo le do edo nuene de we no hodo mi mo ni mele na me nuko que eno hodo me ye na nuko lo le parce que nous wiwa me lo le ton we nuko de le ganyin benediction na we ganyin blessing nuko de le eso ganyin curse na we mimo nuko eso ganyi curse na we donc ene do que ene lo tu ni mi janna vile nuko minino pon bonona we wa do mlo que ni ye pon geomancie bo pon o nominology bo pon ene le parce que wono ha nu eno ha edo nuko mewe emile no nyon nde to melowa parce que eno ba ye ne de so eno ha mele eno wa na mele to nuko si aliji mimo edo nuko ene we mi dono mo bono do nuko ganyi benediction na nuko nyon ni nuko lo manyo emi no do nuko manyo do amagandio nuko lo agandio nuko we wa do jiji gbezan jizan gbewe ye magandio amo nuko edo mlo mi gandio nuko mimo à tout moment agandio nuko donc ye wa na exemple bo wa do mlo ko fie mimo ye no na mele nuko to ni aikot alo ajan uzu citizen ye na nawe you know edo session de we agandio nuko to mimo nuko yeton wana exemple nuko yeton de medeku emelono islamia donc eku après un an mimo un an we vilodo eku dinde ka so ajinye ye do babado baba chedo nuko lo we wa we ye pipon we to ye na do ba ye ba tirage so nuko lo eton we ya che mato wo so eto hesigidi parce que mimo do que vie na so yi même mai parce que dido wo ko din dona parce que mimo papa mi ton hoho le to Afrique to wegbe ye no wazon e ton do nu ko me ye no din dona bodo o se ni don de te ja famille lo me ye le economie e bo din dona donc e din dona bo nyu do nu ko u yin vie nu ko lo we u so go wa donc u avata do ho avana e do ho do nu ko ji do nu ko yin nde we yin enyi caché mi mo do ni ye jime nu ko ena hi ho do we kaka so igbe mavo mimo ko ni ye yo we nuko de din ye na we nuko lo we an yi we yin do mlo ko nuko lo we yin sisi oje ton kaka so yi mimo ni mi so ba i martin to bo so jan yi nuko ene we ye do no ba i fe pa na me donc ndele tin we e ma koto we yin do mlo ko ye mlo dio o jigbezan amo fie he to me America ko sindi amagandio parce que même Afrique de sou ni ville ye jan seze we ko su allo eso we me ton le ka su we age ton we me wo su ka su bodagba donc medele ye no avancer nous ko we ye no avancer adolescence bostono depo mais spirituellement parlant ou avanado e ro mno ko ye magano changer et jigbezan meton amo nukolo a gan changer nukoto ni e manyon senawe de amba igbo bodo changer ou eno an ya hosu ye no do formula de we an cambio mi no an cambio formula lo we an jede nuko amo famille nko we mi no do ko ma gan changer mi so no changer ne parce que ni yonu yi eno ize mede fosi nko amo son le de son no changer ye gan no zan baba e ton si prénom mimo ye ganu zan baba e ton si prénom bodo gba you know family time memele ndele tin we avana do destiny you know do destiny lo we yin nuko mo parce que nuko no hodo mi donc nous e avata havana e do cleun we ntimona mi donc mi kudo todo nu di minai ajeje ngbai. Yeah, now that we translate what Havana Greater King just say now about the name, because it's a very, very important topic. The name, it's your, initiation on it, because this is the name that's going to follow you forever until your last breath on this earth. Now, Ajejengbaye, it's a big name. You have to tell us, now that we are talking about name, you have to tell us, what is, Ajejengbaye? Why are you named Ajejengbaye? What is this name carry? Because the name, I love it so much. It carries something. It means something to me.
And then voici le grand Djadjeng Baye. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui sur le... Ouais, le nom, c'est l'identité de la personne. C'est chaque prénom, quand on parle du nom, ça associe avec le prénom. Parce que le terme, on a parlé de nom, mais souvent quand on parle du nom, les gens pensent au prénom. Parce que le nom même là, quand on parle du nom, ça veut dire que last name, ce n'est pas le... C'est le prénom. Le prénom, ça, c'est le first name. Parce que le first name, c'est quelque chose que les parents nous donnent. Nous, en tant que bébé, enfant, on n'a pas le droit de choisir notre nom et notre prénom. Tu vois? Mais on a déjà notre le nom même là. C'est déjà attribué avant qu'on ne naisse. Parce que quand la femme tombe enceinte dans une famille, c'est le nom de la famille là que l'enfant va porter. Mais le prénom, c'est après la naissance qu'on donne le prénom. Selon quelques tribus ou bien quelques traditions, on donne le prénom après la naissance du bébé. C'est pas avant que les gens choisissent. Les gens peuvent choisir des noms avant que l'enfant naisse et après ils tirent un des amis des noms, des prénoms là. Mais que ces prénoms, chaque prénom a son histoire et sa personnalité. Tu vois? Parce que quand tu prends les prénoms, ça explique l'origine, l'étymologie et puis qui fait avec des symboles qui s'associent avec ces prénoms-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu prends Isla, par exemple, il y a un symbole qui est associé avec Isla. Isla veut dire island. Tu vois, ça veut dire l'île. Tu vois. Par exemple, tu prends prénom comme Sophia, que les gens croient que c'est le plus beau et plus belle, c'est-à-dire des prénoms. Sophia, qui est un nom de grec, qui est d'origine grecque, et étymologiquement, ça veut dire Sophie, ça veut dire la sagesse. Tu vois, ça veut dire la sagesse. Donc les gens, il y a beaucoup qui donnent ces prénoms à leurs enfants. Et c'est pour ça que les gens considèrent que c'est plus beau des prénoms. Tu vois. Maintenant, quand tu vois par exemple, moi, Djadjeng Baye, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Et Djadjeng Baye, sa signification, c'est les sorciers, laissez-moi vivre. Tu vois, les sorciers, c'est-à-dire, donnez-moi, laissez-moi vivre. Tu vois. Donc, c'est attribué, c'est 13 ans de truc là, c'est attribué à ça. Tu vois. Donc, dans ça, on a des prénoms qui s'associent aux filles, il y a des prénoms qui s'associent aux garçons, il y a des prénoms qui s'associent, qu'on donne même aux animaux. Et même chaque âme, chaque être humain ou n'importe quoi, et tous ont un prénom. Tu vois, quand on dit l'âme là, on dit que c'est juste d'attirer. C'est nous qui attribuons ça là à la règle végétale pour dire qu'en français c'est daté, mais dans une autre langue c'est autre chose que tu vas entendre. Tu vois.
Donc, c'est des symboles qui s'associent à chaque prénom. Maintenant, comment des avatars, des prénoms à des vibrations, que ça soit néfaste ou positif sur la personne. Il y a des familles qui portent un prénom et même le nom de famille aussi, ça a une vibration sur la famille. Ce n'est pas le prénom seul. Parce qu'il y a des noms de famille, quand tu vois cette famille qui porte, et tu vas voir des gens, la famille Koudenouko, Koublenou, tu vois les trucs, il y a des familles comme ça, quand tu vois leur histoire, tu vois la durée de vie dans chaque famille, tout ça là, tu vois. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça donne un truc vraiment significatif. Et quand le prénom s'associe avec une famille, c'est-à-dire le nom et le prénom qui ne doivent pas être ensemble, et on croise ensemble, ça donne plus de trucs néfastes sur l'enfant. Yeah. Tu vois. Donc, il y a ça qu'on ne voit pas, mais on dit que c'est son destin, tout ça. Non. Dieu, c'est-à-dire chaque enfant est né béni. Il n'y a pas affaire de destin. Ça, c'est ce que nous on dit. Sinon, quand tu es né, tu es venu au monde, tu es né béni, tu sais que tu vas devenir quelqu'un. Maintenant, c'est les vibrations négatives des noms, des trucs comme ça, qui fait que ça agit sur l'étoile de la personne. Et ça arrière la personne. La place qu'il doit atteindre, le niveau qu'il doit atteindre dans la société, il n'arrive pas. Mais on ne comprend pas, on dit que bon, ça. C'est pour ça que tu vas voir que beaucoup, dans la tradition des Indiens, tout ça là, pour qu'ils attribuent des noms, tout ça, il faut des méditations sur ça. Ok. Il faut des méditations, il faut des cérémonies sur des cérémonies, tout ça, avant d'attribuer le nom à leur enfant. Maintenant, dans la culture Yoruba, avant, quand l'enfant naît, ils font le Ifa pour voir quel nom on peut attribuer à cet enfant-là. Tu vois? Ouais. Maintenant, avec l'évolution du monde aujourd'hui, tout ça, les gens, ils ne regardent plus ça, ils ne font plus les consultations. On attribue seulement parce qu'on dit qu'il est né un vendredi, il faut lui donner tel nom. Et surtout, nous, les Africains, qui sont nés dans des familles musulmanes, ils ont détruit complètement cette identité de prénom-là. Et ils ont attribué, bien que des noms arabes, signifiant que c'est important ces noms arabes-là, que tu es musulman. Alors que c'est très faux, c'est archi faux. Wow. Il y a des noms arabes, ce ne sont pas des noms musulmans. Parce qu'il y a des arabes qui sont chrétiens. Ouais. Et des arabes qui sont partout, qui sont d'autres religions, mais ils portent des noms. C'est des arabes. Mais nous, les Africains, on croit que c'est important des noms arabes que tu es musulman. Tu vois? Donc, ce qui ne fait pas de sens. Donc, c'est ça qui a fait que si tu vois beaucoup de Yoruba qui se sont convertis à musulmans ou bien quelque chose, ils ont ce problème-là. Ils portent nom arabe et le nom Yoruba, là, on dit que c'est, comment, ils appellent ça quelque chose qui complète à ça. J'ai oublié quelle expression ils utilisent. Tu vois, ils vont mettre l'autre a priori, c'est-à-dire, ils mettent ça au premier rang. Et pour leur propre truc, culture, leur propre nom, là, ils mettent ça en dernière position. Tu vois. Et ces noms arabes, là, la plupart, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Parce qu'ils regardent
Il y a d'autres qui ont des significations que d'autres comprennent. Il y a d'autres que... Je voulais venir en ça, je voulais venir en ça. Tu me devances. Oui. Il y a une soeur qui s'appelle Adja, qui s'appelle Pierre en arabe. Quand tu regardes dans le dictionnaire, ça veut dire la pierre, Adjara. Paix à son âme. Ouais, à son âme. Donc, il y a des noms bizarres qu'on ne sait pas où donne l'enfant. Et quand tu vois, par exemple, les Martiniquais avant, eux, quand tu es né un lundi, on te donne lundi. Quand tu es né un mardi, on te donne mardi. C'est comme, même chose, comment, à Lomé. Il y a des marques qui disent qu'il faut que tous les Togolais portent le nom traditionnel du Togo. Okay. C'est pour ça que tu vas voir à coller tout ça là, les trucs, comment ils donnent aussi des noms comme lundi, mardi, comment, dimanche, Joda, et tout ça, les noms comme lundi jusqu'au dimanche. Quand tu es un dimanche, tu donnes dimanche. Okay. Mais à Amina, tu vois, donc il y a des gens qui avaient exigé ça pour dire que de finir avec les noms français chrétiens dans le temps. Donc c'est pour ça que tu vas voir tous les Togolais portent les noms. Chaque Togolais a toujours un prénom togolais typique. Ok. Tu vois. Donc, ils ont exigé ça dans le temps. Tu vois, c'est pour ça que tu vas voir Adjo, Joda, tous ces trucs-là. Tu vois. Donc, on va dire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut parler encore sur les prénoms. Okay. Donc, tout ce que on doit savoir, quand tu portes un prénom mal barré, là, ça agit sur ton étoile jusqu'à ta mort. Même si tu changes ton nom ou bien ce prénom-là qui t'a été attribué depuis la naissance, ça ne peut plus, ça ne change rien. Tu peux changer 10 000 fois. C'est ce qui a été, qu'on t'a attribué dès que tu es né, que tu as porté, quand tu deviens adulte, tu changes ça, et on peut mourir fort. Ça, c'est du n'importe quoi. Tu dis, tu es ci, tu es ça là, ça ne veut rien dire. Les gens, les enfants s'amusent de violer parce que ces parents qui t'ont attribué, ce n'est pas des rituels. Et quand ils te donnent le nom, il faut des cérémonies là-dessus. Toi, tu te dis que tu changes ton prénom et tu peux t'appeler n'importe ça. Ne veut pas que c'est une fondation et tu veux renouveler encore ta maison. Tu ne peux pas casser jusqu'à, même si tu enlèves la fondation, tout ça, ce qu'ils ont fait dans la fondation, tu ne sais même pas. Tu vois? Donc c'est difficile de dire que, bon, donc quand on change... ça c'est fast reincarnation, dans la vie. Oui. Ok. C'est ça. C'est ça. C'est ça, au fait, ce que je cherchais, ça. Ok. Tu vois? Donc, voilà ce que... Parce que les gens disent que, ils ont dit, je peux changer mon prénom, et puis ça ne va pas agir sur moi, et puis parce que j'aime pas ça, tout ça, oui. Mais c'est déjà trop tard. Tu vois? Donc, tu peux t'appeler ça, tu peux t'appeler pour te mettre, te rendre confortable à toi-même. Tu peux changer pour ne plus entendre ce nom-là. Ouais. Mais ça ne change pas les vibrations qui suivaient le premier prénom. Bon, t'as fait. Okay, Ajajengbai, thank you so much. Ajajengbai talk about, how he viewed this, the name. He said that, yes, the name, that people carry, the name has a vibration. And he's talking about, how,
people, or before, our parents, sometimes due to the religion, they were blindly, or name, their kid when they were born. There is a certain name when you were born on Monday. There is a line of name on Monday that will give you those names. When you were born on Tuesday, Wednesday, Sunday, there's a name that, come up with those package. And people just, give, or you that name. And first of all, before he went to the name, he said, we talk about name. It's a it's a first name. This is a first name we are talking about. Because he said that the last name, your last name, you don't have a choice. Your last name was given to you before even you were born, because your mother, carried this last name, and when you were, since your pregnancy, you already have a last name, according to Ajajengbai, which is true, And he said that now we're talking about the first name that our parents, give us. And he said that some parents are aware of the name, some they're not aware of the name. He talked about to take the Martinique people. Martinique, they gave their name Monday. They gave people Monday, Tuesday, Wednesday. When you were born, on Monday they will give you Monday. And he said that it's the same thing for people who were born in Togo. Because the president Yadema of Togo, it's the former president. He disliked why, people should lose their identity and carry another name from, foreign name. And he said, he put it in law that you have to give, your, or native name to your kid, when they were born. And that's where, every Togolese people, they have, their name in their dialect, in the language of Togo. And then when they have their name, it's like a Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, in that language, native language. That's how they gave, the first name to their children. And Ajajengbai talk about, how, our Muslim parents, the Muslim parents in Africa, they just gave name, because of, the religion that you're Muslim, or Arabic name, it's not Muslim name, because all Arabic, it's their name, it's their culture, right? And then African, who are, converted to Islam, are giving the culture of Arab, name to their kid. And Ajajengbai is saying that sometimes, your name, if you have your first name, your last name, there is a vibration in the last name. And the first name came, and the soul, soul that you are, it's not vibrate with your name. And you carry this first name and last name, he can backlash you for the rest of your life, because it's those two names combined together. And it's what Havana said, that the name can be your curse and the name can be your blessing. And they combine those two names, your first and last name. It's even, worse, according to, Ajajengbai, what, he came up with. And he said that, some people, they have a talent. He talked about the Indian people. The Indian people, he said, before they give you the name, your first name, they have, they contemplate, they go inside themselves, for so many days, and how do you call it? It's not contemplation. Meditate. They meditate, before, give their baby, a name, because they're very aware that the name carry a vibration, and the name can say, anything, everything about you. And they say, and he talk about, Yoruba, Yoruba culture. He said that Yoruba culture now, that they took their name, it's a beautiful name, but, Muslim Yoruba, they dismiss the beautiful name, and they name, their child, the Arabic name. And he went ahead talk about, his own sister, who translated that I knew, she passed away, Ajara. And he said Ajara means stone, but the parents, maybe they don't know the meaning of the name, before even, give it to their children, because the love of the religion blindly, and can make people do, what they do, because
They don't know, what they did. They just love it, or some people just like the name and they will give to the child, to that, child. Or maybe the vibration, or maybe soul that is, carry this body. Maybe it's not the sound bite of that name that you go away. The vibration, maybe he won't suit, this child, and you name the child, this name, and then you curse this child, forever of his life. But Ajay Mbaye says something, say you can change the name the way you want it, but he won't do much for you in your life. And he said that because it's like you built, a house. The foundation of the house is not good, and you build things in it, that foundation will carry you, for the rest of your life. And I said to him, I said to Ajajan, I say, well, you can repair. It's like, or you are doing, reincarnation in this lifetime without dying, really dying, because sometimes you can kill something that you don't want and rebuild back again, and then he will start working for you. But it takes many effort, it takes many time. I understand what Ajajan Baye is saying. And because me, you have to reborn, you have to kill. Sometimes I say to people, people who knew me in Africa before, I say I die, from Africa, and I reborn, in America. That's the way it is. But it takes many effort. It takes you, it's a giant, spiritual being to be able to do that and lose everything, lose every damn thing and reborn again in this lifetime. That's what it takes, to change what you don't like, the name too, according to the name too, because it's the vibration, it's the sound bite, it's everything within the name. And he talked about, my name, Isla, he said that it's island, and then within island, I will talk to you about island, we'll come back if we have time. And he talked about Sophia, Sophia, it mean wise, right? Sophia, that people... Yeah, suggest. Suggest, yeah. Wise, that people want to name their kids Sophia. But because, when they say island has a lot in it. Island is the earth. And island has a power that, you can never, finish to discover. And it's me. That's true. This name suit me. And Islam mean many things in many different languages. And when I was studying the name, I went what it mean in Hebrew. It means something in Hebrew, right? Hebrew. And Islam, it means something in if you want to go to the root, it means protection, it means sanctuary, it means refuge, it means independence, it means self-discovery, it means personal spiritual journey. It means a lot. Why this meaning of island? Because anything that comes from sky, the island can hold it. Even though any kind of human, you are good, you are bad, the island will hold it. It's earth. It will hold it. Even though the earth is very patient, toward human being. Human being, you can pull on the earth, you can pull on the island, you can shower, you can spit on the island, you can do everything with, on the island. But the island will see your last day, because when you die, you will be buried in that earth. That's what, my name, and I'm very careful because I study this, and now I heard that, many American, use that name, to name their kid now, because it's a very blessing, and it can be a little bit cursed, because the island can disrupt you. You can have, tornado, you can have anything that you want, but still the island is still the island. It's a lot of secret name that I come up to love, because there is, it mean, in Islam, what does this name mean? I heard that it means knowledge, it means submission to God, it means ethical. Because I don't like when people cheat. It's me, it's my name, it's the name. It means many things when I go to. It means protection. Because when you have you have anything, you can hide it. You can hide yourself in one area that nobody cannot find you. It means so many things
in a good way. And if you want in a bad way, yes, it has a tornado. Yes, we have hurricane. But if hurricane, all this disaster land, the island just welcome everything. This is me. You can curse on me, you can spit on me, you can do anything on me, but at the end, I always see your last day because you will be buried in the island. That's the meaning of the name that we carry. And then what Ajajengba is saying, what Avasa say, they're saying the same thing in a different way. The name has a vibration, and we can never talk about the name. It will take many days and many nights. That's all I can say to you, because this topic is very huge. It's very magnificent, because this is your first and last initiation, your name on earth. I didn't talk about the inner initiation, because there is many inner name and inner initiation. I'm talking about your first name, and then Ajajengba talk about your last name too, because certain people on earth, their last name, curse them, because something happened in that family line due to their last name. And you gotta learn a lot to know your meaning of your first and last name. This is our homework that we are giving you. Go and find your first and last name, and then your life will change for better and better. And thank you. That's what Ajajengba say, and I added up something with what Ajajengba say, because I love when people use their heart and their mind to give out their knowledge. I just love it. Thank you Havana, and thank you Ajajengba. Okay, Avatar, nti en lọ sí Yorùbá nísìn, nti Ajajengba sọ. Bẹ́ẹ̀ni, Yes. ó tí Mr. Ismail Ajajengba sọ, òun náà ni wípé orúkọ wọn ló ṣe kókó, wọn ló ṣe pàtàkì, pé oníkálukú ló ń fún ọmọ rẹ̀ ní orúkọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn tí oníkálukú tó gbé dání. Wọ́n ní Togo, àbí? Wọ́n ní Togo wípé former aláṣẹ àti olùdarí wọn lọ́hùn, ẹni tó ti jẹ tẹ́lẹ̀ rí, ìyẹn ààrẹ Togo ìgbà kan. Wọ́n ní wípé òun tiẹ̀ fi àṣẹ sí wípé báwo lẹ ṣe máa fún àwọn èèyàn ní orúkọ tẹ́ ẹ mọ̀, ẹ máa lo èdè titi yín tó jẹ́ pé titi yín tẹ́ ẹ mọ̀ túmọ̀ nǹkan tó jẹ́, òun ni kẹ́ ẹ máa fún ọmọ yín, ìyẹn ní Togo. Wọ́n sọ yẹn. Bákan náà ó ní wọ́n sọ wípé àwọn India táwọn bá bímọ, wọ́n bá fẹ́ fọmọ wọn ló kọ, àwọn náà wọ́n máa ń lọ sínú wípé à ń lọ nínú ẹ̀mí. Kìí ṣe India nìkan, Yorùbá náà máa ń lọ nínú ẹ̀mí. Gbogbo ọ̀ràn ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Kìí ṣe India nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Yorùbá táwọn bá fẹ́ fọmọ lórúkọ, àwọn máa gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ janlẹ̀ ni. Wọ́n máa tú gbogbo ẹ̀ pátápátá pé ọmọ yìí báyìí ni. Èyí tó jọ mọ́rú ẹ̀, òun ni nǹkan tí Ájà Ìsìlámì àsọ yẹn, wípé àwọn ńgbà tí bàbá wọn jẹ gbogbo kinní wọn ní ọmọ yìí ó ti wáyé. So kìí ṣe India nìkan ló máa ń lọ nínú ẹ̀mí láti sọmọ ní orúkọ. Bákan náà wọ́n ní àǹtí àwọn kan jẹ́ Ájára, wípé òkúta ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òkúta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, àwọn kìí ṣe òkúta lásán. Ájára Jòhárì lẹ́pẹ̀ báwọn lẹ́ẹ̀dẹ́ lálẹ́ gàràrà. Tẹ́ ẹ bá wo tẹlifíṣàn sí ẹgbẹ́ síbẹ̀, ó ní wọ́n ń péjọ ń bẹ̀ nísìn. Ṣé ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó lọ lójoojúmọ́? Ẹja ṣẹ́gilé nǹkan ńlá ni, ó ju bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ. So kìí ṣe òkúta lásán o, kìí ṣe ordinary òkúta náà. So wọ́n sọ yẹn náà, wọ́n wá kí ni mo tó ní wọ́n ló sọ yẹn náà o, ẹ rán mi létí. Wọ́n sọ pé àwọn orúkọ míì kì í bá orúkọ tí wọ́n fún wa, kì í bá family name mu, ni tí méjèèjì bá papọ̀ mọ́. Tí méjèèjì bá papọ̀, ó máa ń takora wọn. Àmọ́ tá a bá ní ká wò ó,
kọ́ má dàbí ẹni pé à ń ba àwọn kan jẹ́, àwọn kan ni wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ó kọ fámìlì ẹ rí i pé mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn kó kẹnu jù. Ẹ rí i pé di sin fámìlì nílẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ dá mi lójú pé bẹ́ẹ̀ náà láfíríkà. Ó kọ yẹn, ó kọ ìdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan ní a fi máa ń pè wọ́n. Ìwé ẹ̀yẹn ní ìsìn Sítùmọ̀ ni mo mọ̀ ẹgbẹ́ tẹ́yìn ilé ẹ̀ ń jẹ. Kí ló dé tí wọ́n pàtì? So bó ṣe lọ nìyẹn. So orúkọ fámìlì yẹn sì wà ń bẹ̀. Dọ́là. Tèmi Ṣítù orúkọ first name grandfather wa òun ni àwọn bàbá wa gbé nítorí pé wọn fẹ́ jẹ́ Gbàdàmọ́sí ṣóyè yín wọn yes. Ṣé ẹ ti rí báyẹn pé Gbàdàmọ́sí yẹn jẹyọ? Ṣé ẹ rí orúkọ náà sọ yìí kì í ṣètò kékeré o. Orúkọ yẹn kẹnu gan-an, ó kẹnu. Orúkọ kíkàn sí ordinary name honestly. Which is I can prove it in anywhere. Even right now I can prove it. Tí n bá rí orúkọ èèyàn, ẹ̀mí tó ń gbénú ẹni yẹn láti bí orúkọ yẹn màá sọ. Ẹ bó sọ tí Abdul-Jalil kí ló sì kí ló jẹ́? Sẹ́rí Abdul yẹn lásán that is spirit. Wípé ẹ̀mí leléyìí torí wípé 7 ló tú. Ibi tá a bá dẹ̀ ti rí 7 àṣọ nípa àwọn spirit. Spirit ni 7, number 7, yes. So I know what I'm saying 100%. Ṣé ẹ rí bọ́dì tá a lò yìí pẹ̀lú orúkọ èèyàn ọmọ bọ́dì etí bọ́dì ẹni yẹn ń fẹ́ àti tí ẹ̀mí tó wà nínú ń fẹ́ nǹkan méjì ni o. Ẹ̀mí yẹn ni mo fi ń sọ̀rọ̀ jáde yìí. Ẹ̀mí tó ń gbénú mi àtorúkọ ẹni tí ń bá rí ẹ̀mí tó ń gbénú ẹ̀ mo mọ̀. Ìtẹ́mi rẹ̀ ń fẹ́ èèyàn mọ̀. Bọ́dì lásán tá à ń wò báyìí etí bọ́dì yẹn náà ń fẹ́ èèyàn mọ̀. So ẹ jẹ́ kí a kàtà dúró ní ẹ̀kọ́ ti jẹ́ nìyẹn. So ó kọ ó lágbára wọ́n sọ wípé ó kọ wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Sofia yà. Wọ́n ní Sofia àwọn ó dàbí pé India, Pakistan kankan àwọn Afghanistan kankan àwọn ni wọ́n ń jẹ́ orúkọ yẹn. Mùsùlùmí pàápàá máa ń jẹ́ Sofia kàbí? Mùsùlùmí náà ni wọ́n Arab kìíní náà ni wọ́n bọ̀. No, Greg. C'est Greg. Sofia, c'est Greg. Greg pàápàá máa ń jẹ́ Sofia, yeah. No, yeah. Okay. Sofia kan wà níbí báyìí tó jẹ́ Pakistan, India. Okay, yeah. Les attributs, c'est le plus populaire, donc on attribue à tout le monde. Okay. So àmọ́ ní ìsìn wọ́n ti pín, wọ́n ti dá dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, àmọ́ kankan náà ni wọ́n bí àwa náà ṣe ń ìfẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tọ̀dọ̀ tiwa ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe ń gbà yẹn. Àmọ́ ń sè ọ̀gáàlùkù wọn ti wà láàyè ara wọn. So èdè wọn yẹn yàtọ̀ tí ń síra wọn. So bí ohun tí Mr. Ismail sọ nìyẹn ní ṣókí. Okay. Ẹ ṣeun Parce que Abata. je disais, j'avais expliqué que dans la culture Yoruba, avant quand l'enfant naisse, il faut le Ifa avant de donner un nom, un prénom à l'enfant. Oui, ó sọ bẹ́ẹ̀, ó Et ní. que cette génération maintenant là, il faut plus ça. C'est ça. Ils regardent seulement le jour où l'enfant naît et ils regardent le nom qui a été attribué dans le temps et ils balancent ça aux enfants. Okay. Ẹ mọ ohun tán sọ wọ́n ní pé sọ pé tẹ́lẹ̀ sẹ́ àwọn bàbá wọn ní sùúrù wọ́n máa ń wo ifá wọ́n máa ń gbé fàjànlẹ̀ tí wọ́n bá bíyàn àmọ́ sìn àwọn ọmọ tó dé nìsín àwọn kan máa ń wo ọjọ́ tán bí ọmọ náà fi máa ń fún ọmọ náà lórúkọ lọ́jọ́ tán bí. Lọ́dọ̀ ìtumọ̀ èyí táwọn rí nìyẹn Mr. Ismail. Yes, ohun tán sọ tòótọ́ ni ohun tán rí nìyí. C'est ce que Abata dit là, c'est ce que lui connaît. Láàyè ó sì irú èmi ní ìsìn báyìí ìgbà tí mo bí ọmọ mi àwọn tó jù mí lọ ni mo tọ̀ lọ tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi. Exactly. Yeah. Mo bímọ o wọ́n wá ní ọ̀dà kò sí wàhálà ń bọ̀ pélé wọ́n máa ṣe bó ṣe tọ́ wọ́n wà fún wa. Okay. Bó ṣe rí nìyẹn. Ça c'est lui ça. Ça c'est toi òun ni wọ́n sọ pé ẹ̀yin lẹ́yìn nítorí pé ẹ nímọ̀ ẹ̀yin ohun tí ẹ̀yin méjèèjì ń sọ ọ̀rọ̀ tó lẹ sọ ó ní ẹ̀yin lẹ́yìn nítorí pé ẹ nímọ̀ ṣe ń pé àwọn ilé ayé tá à ń lò nísìn àwọn ọmọ sí tó dé yìí báyìí
wọ́n yí pé ilé wọn yí ní sùn ṣebí pé wọ́n máa ń rí bí mọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìsìn wọn tẹ̀ máa ń dùnú ni ilé ibi ìbá inú ilé èdò tó ń bí báyìí ń bolo gbé fẹ́ lọ tọrọ bí níbo ilé bí wọ́n ti dùn bí. Moi, je pense à. Àjẹjẹ gbáyé lòun máa ń tọrọ bí nílé èdò tó ń bí báyìí ó lóun owó nìkan ni mo mọ̀ it's only ẹ̀yin nìkan mo mọ̀ ń pé ẹ máa ń tọrọ bí nítorí wọ́n máa ń dùnú ni. Jamais, on entend ça. Avec des cérémonies. Enterré wọn dùnú ǹjẹ́ nǹkan kan náà kọ́ nìyí. Non, il faut des cérémonies. On y attend, vrai. Ẹni tí ó béèrè ọ̀tọ̀. Ẹni tó béèrè ní tó bá wù kó lọ fi ṣe. Yes, that's true. Yes, that's true. Ça. That's true. Totally, that's true. What you guys say, what I'm teasing them, because they're talking about something that is very, very, very important. Avatar say when he has his own child, because Ajedengba say before our parents, they are very patient. They will call, the elderly to find out, this child who is born, in this particular, sign, in this particular star, and they will give you the name according to, the way you were born, your sign, your star, everything. But the kid, the newborn, the new generation, they don't do that. And Avatar said, no, he did it. He called, when he was born, they called his kid, when they were born, each of them, he will call, his brothers, elderly, in Africa, and they will tell him, say, okay, wait, we're going to find out, how, which spirit, those kids, and which star, before they will send the name, and he will name them the kid. And we say, yes, it's Havana, the greater king, because he knows he's a knowledgeable guy, and he knows, that's why he did that. But how many people, they don't even, they just see something on TV, I'm gonna name, my child this. That's what, we see a lot. And this is the beauty, of, educate ourselves, that, the name carries certain vibration, and it carry you forever and ever. That's true. And thank you so much, Eshim. Okay, Mechelemi. Oh, nwene Ajedengba na mi. Nde edom ke nuko ngbo ndagbewen nuko. Amo deleti ni ye na mi. Nuko de parent mi to le no na mi. Edom ke medele ye no dinkpon. Bono kankpon bono do vie de ejo. To tan hedin. Na we vilo jo don ye no kambio bono na vilo nuko. Me susu de imiwa gbedin susu parce que dai papa mi ton le yedo su bono din dona nu chene amon din génération de wawa di yemno do su ni yemondo nu ko he konyon to mena ye no le na vikpon alors que nu ko eso ado hodo nu ko ji edo family to esi nu ko akodo wecho edo jiwe amo we wa do mlo ko di family si nu ko to vo di nu ko de na jeresu papa de papa de yato na nuko emeledin ni ema sogbe he family sin nko we vibration lo ema jo po epo nule makamakano no ba vi lole we mele mi ye no dido ye to vie wa alors que nu gege ti we indo nuko si we etonson we memi to le mabai ye mabai ye ma tin dona chele donc ye do ene eso adom no dai amo ye no ze ifa do bodono do nko na me we di ye do no bai do di de yo vole wa bo adio si se na mele ye no na ye nko ye ton de mele matenonyo signification nko lole me wa do no ko ya dema president ya dema ho wo zedo no elua me totogo bodono ye do lalo adona na vito esi nko kwe gbesi nko we vilo de su edona yando nko ene minyon de nko loyin me medele importer si nko de mi manyo mi to ni na vile donc wo e bai kaka we ye no yin nko adodoe o kweton to lome we e so do martinique ele de suno bai mo yele ton ni lundi ye no na me bono na me jeudi mardi mercredi ni ye jiwe to lundi ye na lundi mardi mercredi we wa do mlo ko ene lole eno aji do meleji mimo we do mlo ko nu ko de mi no na vi par exemple do hodo o so eton si nu ko de ene ajara
Amu ajara wo yin agan. Alors que bon, avata sodom loko agan de yin agan logbon vo parce que mi ma yon signification eton. C'est vrai, mi ma yon signification eton. Parce que nous e joto ayon sinkume, yeno na arabe sin ko ayon le. Alors que ayon chrétien tin, ayon musulman tin. Mon dirait arabe chrétien tin, arabe musulman sotin. Donc a djedjeng bare ede do we, amon que melen Afrique din yema yon différence là. Ouais ino ni eko se arabe sin ko de, yeno janna vi, enele de sou no kwa vun vi, ni vi soupo. Donc mini non yon noue, mina non na vi, bono yon vibration eton, bono yon étoile. Fi de viloton, etewe vilon rewa, non ni edin donan, ni anan nou ko viene, nou ko lo no ihe vilon. Wen wadom lo ke Amerika fi, amaga parce que ni edime, ye non yi o visi, ahon visi, nou ene lo placenta lo, ye non zedran we. Toucan. We a jeje mbaye do emi le ton bisese. We do uwo chono we yenyu eto gbeme. Do insiste boyi parce que ye non zedran we. Mimo. Donc nou ene le bi enyi nde we mi do nanu pon mi de. Ndagbe we mi pipon mi de. Mi nanu baibo mi ni no bokun. Ogbeni yon na vile utu we mi do ze topic e wewa. To plateau ji parce que ni abayi nde na vi diamant to gbemene me ni vi ni gbekanyo na vi lo ne fi de pepe de ayi we ateku an mo agbon we vi lo alors que nous ko we no ko ba mi parfois we ye na dido ye wa me he we e ma yin do ye wi wa me Havana de sous mondo e ma yin do ye wi wa me no nous ko de le e no ko ba mi non ça veut dire que nous ko e gagne bénédiction nous ko e so gagne curse na mi donc nous e mi hewani. Okay, we translate everything that Ajejengbai and Havana share. We just translate it to all these languages that we speak in this platform. And what I have to add it up, another question for us now. I want to ask you a question, Havana. What is the meaning of your name, your name? Abdul Jalil. What does the meaning of that Abdul Jalil? Because it's a beautiful, name. Yeah. Jalil is the light. The light. Okay. Okay. So Abdul Jalil, it means that everything it came with 7. That is spiritual person. Okay. Okay, light and spiritual. Abdul Jalil, Havana name, his real name is Abdul Jalil, and he said Abdul come with 7. Number 7, anybody has number 7 in their name, hold the spiritual power. It's a 7. And then Jalil mean light. You see, then that's why I say, our parents, sometimes they did the founding, in order to name their children because they're knowledgeable. But many people who are not, they don't have a knowledge, they just name, their child any name that sound beautiful, because the beauty that they look, in the tongue of the name. But many people follow the meaning of the name. Thank you, Havana. Now, Avatar. Since now, I'm gonna misspell, because now it's not Avatar anymore, it's Havana. What does Havana mean? Why did you come up with Havana? Havana, mercy, harmony. Havana, mercy, harmony. Mercy, harmony. Thank you, because we saw the capital of Cuba, it's Havana. It's where they build up tobacco. When I say that, when you gave me this name, I say, Havana now turned to tobacco, it's like, but now it's, Havana mean mercy and, Harmony. Okay, harmony and mercy. Still, thank you to clarify that. Now I'm gonna go to Ajejengbai because Ajejengbai, tell us about this meaning of the name. Ajejengbai, it's a great, grandfather of, Ismail, and that Ajejengbai, he was so powerful in one of the village in Benin, Atieme. And anybody has any illnesses or evil attack or anything, when you see Ajejengbai, he will bring you to life. He will cure everything.
And then I think the story goes like, you know, he was curing many people, and one day, you know, and everybody, you know, he come up, everybody named, they say Ajejengbaye, meaning, you know, you a witch, you know, sorcerer, you know, sorcery, any negative force that you are, you know, let me be. I have to be and do my time on earth. You know, let me be on earth. That's why I love the name, you know, Ajejengbaye. Is it true, Ajejengbaye? We want to hear from your mouth. You know, what is the meaning of your name? You know, and why it is you? Because he was the reincarnation of that, you know, great grandfather who healed. Yes. I explained Ajejengbaye when I was talking about. Okay. That's the first thing when we was talking about the name. Okay. I explained, so I don't want to explain again. I say what's that mean? You don't want to explain again. No, I explained when I was talking about the names. Okay. Yes. I give an example of the meaning. Okay. What's that mean, Ajejengbaye? Okay. So, okay. Yeah. Okay. Yeah. He used to be a powerful healer, a powerful, you know, he saved so many people. The men at Ajejengbaye itself, and it's like when Ismael come back, you know, they see that it's this, you know, ancestor that went and he came back, you know, and when I heard that, and then he carried the name Ajejengbaye. Yeah. Like reincarnation stuff. So. Okay, now Ismael, what does this mean? Your name, Ismael. Ismael is a God of hear you in Arabs. So. Okay. Dieu t'entend. Okay. Okay, God hear you, Ismael. That's why when they want to kill, they want to sacrifice, you know, Abraham want to sacrifice, you know, his only son to God, you know, to thank God. And God hear you, God hear, and God said, no, you will never sacrifice this, you know, beautiful soul. And then, you know, they come up with this, you know, oh, man. And then we are killing the bird to do these holidays, right? Thank you so much. And okay, I gave you the explanation of my name, and my name is Mia, mean, you know, my. Mia, you know, because here in America, many people name Mia, mean my. Beautiful, you know, beautiful, this is precious for me, this is mine. And you see that the name that we carry, you know, says a lot. And yes, I went to many name of mine. Boy, I can't deal with that, it's too much. It mean Islam, mean peace, refuge, you know, stillness in God, you know, presence, you know, symbolic, you know, connection to calm, serene, faith, inspired, you know, spiritual, you know, undertone. There is a many, because I did many founding to just come up with, you know, what does, I was curious. I was searching, and then I can't until I slept, because it's too, it's like, you know, too much, you know, explanation in every language possible. You know, that, you know, the meaning of this name. Then, okay. Oh, what the mean din? Nkambio no ko nawe Havana sinko. Edom no ko merciful bodo eramileti Havana merciful pẹ̀lú kíni? Havana. Harmony. Okay. Edom no ko merciful bodo harmony nunito balance mimo uwe imo when so can be edo ete Abdul Jalil nuko iton we do no ko Abdullah carry number chiawe ni ado numéro 7 to ntu eme yin spirituel numéro 7 parce que yen sun npon lindi mimo. And then ni nuko to edo Abdul Jalili mean light, donc do zogben mimo nuko iton ni. Donc ouais, miwa tẹ̀síwájú mi do Ajejengbaye mi ko do nu eyin Ajejengbaye da holo uwo eno hunle mele gan to village lo we me de pepe we
wiwawe yezewe ya jeje ngba de adona gan donc din ewayi whereby grandparent grandfather ajeje ngba heton uwo de suwe ni eso gowa we nuko ene din Ismael we indo donc Ismael indo mloko o mau esegbetoe donc mau segbeton ngbo parce que tant de do Abraham eto ejan ihu vieton do po Ismael de do na mau eze vilo boze bojan ihu na bojan sacrifice na mau eterejo yedo ogbo we mau do remplacer donc amagan sacrifier nde ko Ismael nde ko Isla amagan donc uwo we mi do mloko nuko mi dindo na nde nko mi toyin donc nous e mi na do na minien donc ici Avatar ǹjẹ́ ẹ lè fún wa ní a lè mú orúkọ kan kẹ́ fún wa ní kíní ohun tí orúkọ náà jẹ́ nísìn. Okay, I just want Avatar to give us, his because he's very, knowledgeable of, nominology, how to combine, the name together, and what is the number of each name. Each of us, on earth carry a number. The number that we have, we carry a name number, and we carry, the birth, certificate, our birth, number as well. But now we talk about name, and Mfe Oko Olefe. Emu oko kan àbí ká mú Ismail àbí. Èyí tó bá wù yín ni ẹ lè kọ sínú bọ́ọ̀sì kíní báyìí kiri. Okay. Àbí kẹ́ẹ̀dẹ̀ spẹ́lì ẹ̀ tó bá wù. Okay, kí n spẹ́lẹ̀ Ajẹ́dẹ́gbá ẹ fẹ́ orúkọ yín kó ṣe ni kárí nọ́mbà tẹ kárí Ismail. Ẹ fẹ́ lo Ajẹ́dẹ́gbá okay. Ẹ lo Ajẹ́dẹ́gbá àbí Ismail ká lo Ismail. Right? Okay, ebolo Isla ISLA yenku elo Isla. Okay, Isla. We're gonna test something. Here I use my name. Isla ISLA. He's gonna tell me, which number is my name, because there is a mathematical calculation, and then, Islam, meaning wisdom, knowledge. Yes. That is the meaning of Islam. Ẹni tó ń jẹ́ Islam yìí ó máa jẹ́ ẹni tó nímọ̀ tó ní àgbékalẹ̀ tó dá nǹkan mọ̀ tó mọ̀ nǹkan, knowledge. Okay. Havana, just tell my name. My name Islam means wisdom and knowledge. It's so true. That is the founding that I came up. I came up with multiple findings, yesterday with Islam. And it's right here, knowledge, wisdom, independence, strength, tranquility. Because the island itself holds everything, every damn quality. And before, I didn't talk to him. We didn't know that I'm going to be doing this today, really. And then he just tell me, what, Islam mean, and it's right here. Everything, the rules, how, the name and each number, because I learned how to do this thing myself. And then him and I, many, many years, I think 2 years or 3 years, we learned, she showed me too, how to, break down each number, because each, alphabet, A, come up with a number, B, and you give 1, 2, 3, 4, 5 to all these 24. And you're going to break down, he's going to break down, and you will see, the number that you hold. Okay, okay, we can do it with Ismail. Ismail, uncle. Bóyá ẹ fẹ́ ń gbọ́ Ismail ẹ fẹ́. Ahun Akin ó ní Akin AKIN M àbí N as in Nancy. N Nancy. Akin. That is wealth. Okay, wealth. Oh, Akin mean wealth.
Okay, Akin mean wealth and mean business. It's so true. Akin, that I know, he's so rich kid. Akin is a rich, very rich kid. What say you, Ajajengwai? This little boy is so rich. Yes. Okay. 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 And he will be, he will know so many, so many, prominent people, important people. Okay. Any party join because that is the way you will meet many people. Okay. Okay. Okay, well, that's what we come up, and then if you wanna know more, just Avatar is right there, and I put his, he has his, on your screen. You can see him, Light of Life. It's the Light of Life. This is what he studied this, he learned this, and he's teaching this as well. Yes, if you wanna know, you contact Avatar. And if you want to know more, about, my, spiritual path, if you want to know more about Avatar RMQK, go to, contact, Havana. Contact Havana. I'm so sorry. Havana, yes. Yes, I'm so sorry, yeah. If you want to know more about, my spiritual path, I belong to a spiritual path called Ekankar. Now I'm going to tell you about what Ekankar means. Ekankar mean ek anchor, mean co-worker with God. Yeah, that's what Ekankar mean. Ekankar mean co-worker with God. That's the name, the definition of Ekankar. Mean co-worker with God. That's we walk with God. That's what it means. And the path, it mean Ekankar, it's a path of spiritual freedom. They don't, they don't force anybody. They don't, force you to do anything. It's you, if you like it, if you want to join, you call 1-800-LOVE-GOD, 1-800-LOVE-GOD. Any question that you have, call them. They're going to answer. And if you want the teaching, then you can learn about, all your name. You can learn about, initiation. You can learn about, karma, reincarnation, dream, name it. It's a lot. You can learn it a lot forever. It's a lot. And I call Ekmaster Harold Clem the spiritual and physical laboratory. It's a laboratory. It's a library that we can't even. It's a lot. All these books that Ekmaster. I salute this Ekmaster. I salute Ekmaster Harold Clem, all the wonderful Ekmaster and all the teacher out there. We salute you, and especially the Mahanta, the living Ekmaster Sri Dakuni. I call him the digital library, because he's giving many speech, and with one speech you can take many wisdom from one speech, and this is what we have to offer, and you can call any path you want. There's a lot of path out there, but found the one that is very good, found the one that is very, tell the truth, because as we know it, you call them. Then if you want a good food, spiritual food that, you can eat, physically, call Alafia in Arizona, because it's there, you can eat, you enjoy your food, and that's what I can tell you, and Ajejengbai, Havana, I thank you. What is your wisdom word, that we are about to close, Yeah. If they want to do a party, if you want to do a party, maybe birthday party. Okay. Ajejengbai. Yeah. Yeah. Are you sleeping? If you want to do a party, birthday party, wedding or whatever, you can reach out to,
Ajejengbai in Tucson, Arizona, Alafia restaurant. You know, he did a party, he did, you know, for refugee, he cooked for refugee, he did all naming. You know, sometimes he cook, you know, freely for, you know, the homeless, you know. I know it, you know, and if you want, you know, good food, it's not only food, it's healthy. Alafia mean health. It means healthy. And all these ingredients are very natural. They're very natural, no chemical, you know, and it's you are eating, you know, good food. Yes, okay. We just say hello and àti kí gbogbo yín o. Òun la sọ ọ̀rọ̀ tá sọ nísìn. A sọ pé ẹ bá ń fẹ́ mọ ìmọ̀ tó péye tó nímọ̀ ìmọ̀ gidi tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ mọ ohun tẹ́ jẹ́ ẹ fẹ́ mọ gbogbo ẹ̀. Ẹ pè RMQK ẹ̀rí gbogbo info wọn òun la gbé sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè light of life, you know, ẹ pè wọ́n ẹ̀rí tẹ́ bá sì fẹ́ ń pé eré ọ̀nà ẹ̀kánkà ni ẹ̀rí ẹ pé 1-800 love God ẹ̀rí ẹ pè wọ́n 1-800 aime Dieu 1-800 love God, c'est pas en français, c'est toujours en anglais ẹ̀rí ẹ pè wọ́n ẹ̀rí tí ẹ bá ń fẹ́ oúnjẹ tó jẹ́ pé kò sí kámíkọ̀ kankan nú oúnjẹ náà tó jẹ́ pé oúnjẹ àtàtà tó jẹ́ pé oúnjẹ àlàáfíà ni restaurant náà àlàáfíà náà mọ̀ pé ó wà ní Tucson, Arizona ẹ ké sí Ajẹjẹngbáyé ẹ bá ti Google àlàáfíà Tucson, Arizona gbogbo tẹ́ ń fẹ́ wà ń bẹ̀ ó bá jẹ́ pé wedding ni o bó jẹ́ kínní ni o ceremony ni o bó jẹ́ graduation ni o kò sí ohun tí wọ́n yìí ṣe ẹ bá wọn bẹ̀ a ti fẹ́ mú ètò wa wálẹ̀ okay mechelemi mi ò dọ̀ ní ẹ̀nà mi jan plon òwe mi jan plon spirituality mi jan plon de nukọ̀ mi ton sin definition nominology, you know, astrology mi jan plon nílẹ̀ mi yọ Havana mi mọ̀ light of life mi na yọ ẹ̀ ní ẹ̀nà mi lọ kó ẹ̀kanká ndé mi dìdọ̀ ìjó mi mọ̀ mi jọ́nà plon nu yíyún ẹ̀ the way of life bemiton de na nyugbon kaka soyi bemavomabo mi yo ekanka ye na plon mi e ma inu piplon de mina moto sisenleme alo mina moto école azome no ehelo adodwewe spirituality mina yo 1-800 love God ekanka mi don watuma ekanka ino azon wa topo ma opo co-worker with God u eyin ekanka donc mina yo ESA lo mino do you know, student center ESA student center ni mi yo 1-800 love God non ye na zehle mi nde pepe mi dindin non mi na plon nu piplon gbasa we spirituality we kaka so iwe non ni mi din ndudu we graduation lebi Ajẹjẹngbáyé to flen ni mi Google àlàáfíà restaurant to Tucson mi na moye nde pepe ni eyin mariage we ni eyin no ceremony we ni eyin nde pepe refugee we mi mo ye no na mele jono e ma yin ndudu chonu amo àlàáfíà du e mi te parce que ndudu lo ingrédient lo le bisese naturel we mi mo nde ngando na mi ni okay kí lẹ ní tẹ́ fẹ́ fún àwọn èèyàn ká fi sọ ó dàbọ̀ fún wọn ká fi sọ ó dàbọ̀ fún gbogbo wa ẹ ṣeun. ètò tòní náà ti kóníkálukú ó gbìyànjú láti mọ orúkọ tí òun jẹ kí nìkan tó túmọ̀ sí ṣé tó dáa ní àbíkọ́dá kó lè kí n ṣàkóso. Okay, Eshim. Yes, Havana said that, you know, it's very important to know yourself, know thyself, know your name, know the vibration that your name carry, know the meaning of your name. You know, it will be good for you. And you can see if it is good name or, you know, if it is not good, you know, then you know what to do about it. That's what, you know, Havana said to us today. Yeah, Havana domino ke mininyo nuko miton adodwe, bonyo nde sin film. Mimo bonyo nde otu yena minuko ene no ena bokuna mi to gbeza mi to me no mi te pon bo ba yene mi mo ro e ba démonstration de la na mi we ni nuko mi to ete hen wa signification ete yin donc e do mi ni te pon bo ba mo na mi de donc mi o don ena mi oya en français Havana parce il y a une histoire derrière chaque nom. Chaque nom a une histoire, que de savoir son histoire qui est derrière son nom, que c'est très important. Ẹ ṣeun.
Ẹ̀yin ńkọ́, votre dernier mot, monsieur, Mr. Ajejengbayi. Euh, C'est pas le ah, dernier mot, I'm sorry. It's votre wisdom note, wisdom. ça, c'est pas le dernier mot. Non, le mot de sagesse. Alors, pour la fin des choses. Ok, d'accord. Non, mais c'est très important de renvoyer les parents à leur origine. Et puis, il ne faut pas qu'ils oublient les traditions au lieu de copier aveuglément la tradition des autres et de les suivre comme les moutons de Panuche. Il faut vraiment penser d'où on vient et là où on va. C'est très important de savoir ça au lieu d'être et d'avoir le lavage du cerveau de tout le monde. Les trucs qui ne sont pas de nos cultures, on a copié aveuglément. Les parents ont copié, les grands-parents ont copié et comment, dans quelles conditions. Donc, il faut un réveil des parents pour ne pas... Moi, j'ai dit que depuis à part mon année, là, personne, aucun de mes enfants ne vont pas avoir un noir. Donc, c'est pour ça que j'ai hacké et puis adé. Adé, ok. Parce que l'aîné, c'est lui, là, comme on sait, le premier garçon après le décès du vieux. Il s'appelle Karim, donc j'étais obligé de dire, bon, j'étais pas obligé, mais par plaisir, j'ai donné Karim. Mais après, je me suis dit, plus jamais un noir. Donc, voilà. Thank you. Yeah. Go ahead. Non, vas-y. Non, j'ai dit oui, les gens n'ont pas qu'à prendre conscience de leur identité. Vraiment. Thank you, Ajejengbayi. Ajejengbayi give us, his wisdom word. He said that, to, our parents, over there, stop copying what other people do because you don't know the consequences. That, our ancestor copy something, our grandparent copy something, and then they say that, stop copy and see your inner, go to your inner and use, what is there for you, and he will benefit, your kid tomorrow. And he said that, he stopped, copy, give his name. Him himself, he's a good example for that. He said that, his three kids, he got the first son, his name is Karim. He named the son after his father because of the love of his father. And he said that he never, he said after him, he never, give any Arab name to his kid. That's why he went back to the source. The second one is Ade. Ade mean crown. And Akin, the last one is Akin. Then he said that, stop copy, other people culture, look at your beautiful culture as well. Pick the one who is good, there, and then work with it. And thank you, that's what, Ajejengbayi said. Okay. Wọ́n ní Mr. Ajejengbayi sọ wípé ọ̀rọ̀ àmúlọsílé wọ́n ní ká má máa ṣe àfarawé kí àwa náà ká sọ orúkọ gidi káyé máa sọ orúkọ pé àwọn kan sọ jẹ́mi náà sọ wọ́n ní rárá wọ́n ní pé kò dáa wọ́n ní pé ká sọ torí ilẹ̀ ti sún lọ́dọ̀ tí wọ́n fi ọjọ́ ti lọ gan o ká sọ orúkọ tó dára káyé máa sọ orúkọ kókọ wọ́n ní wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ bí àwọn tí wọ́n ti lọ láwọn baba ńlá baba wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ṣe àṣìṣe ibi káwa náà káyé máa ṣerú àwọn àṣìṣe yẹn ká máa sọ orúkọ tó dára wípé irú àwọn ń sìn orúkọ táwọn kọ́kọ́ sọ ọmọ àwọn ìgbà tí bàbá àwọn kú àwọn yí orúkọ yẹn padà àwọn sọ di Adé bákan náà làwọn fún kejì ní Akin wípé so kí a mọ orúkọ gidi ká máa sọ ọmọ orúkọ tó nítumọ̀ táwọn náà lè máa túmọ̀ rẹ̀ ọlọ́run ká máa ṣàwọ́ ọmọ wa. Àbẹ̀tà òun kùnrin tòótọ́ ohun tán sọ wọ́n ní àkọ́bí tàwọn àwọn làwọn fún ní orúkọ bàbá tàwọn tí ń jẹ́ Karim
àmọ́ ọmọ èkejì táwọn bí àwọn sọ ní adé orúkọ ìbílẹ̀ làwọn mú àti àbíkẹ́yìn ó sọ ìbílẹ̀ akin. Lẹ wá fún mi. Ibo yìí o. Orúkọ mi gan. Mo máa ń gbọ́ orúkọ yín apalẹ̀mọ́ nìsí apalẹ̀mọ́ ètò ẹ dákun. Ok kí n sọ́sẹ́gùn ká máa lọ ok mẹ́chẹ́lẹ̀ mi nùé àjẹjẹgba ẹ̀rọ ẹ̀dọ̀ mi lò mínimù kọ́píè mẹ́dẹ́lẹ̀ blo hẹ́nu mẹ́lẹ̀ tán mínimù kọ́píè pé ayél mi tó lẹ̀ yóò kọ́píè yóò kọ́píè arabo kọ́píè yòówó lẹ̀ yóò kọ́píè ńlẹ̀ gbà ó ké dín ẹnẹ lọ́wọ́ ẹ̀zọ́n où est ton noir mi egbe no minino ze nous enyon culture mi ton de enyon minino continue bonozan do emile finedin emile nan ene ton karim we mi mon baba eton sin nko parce que yin won wo po baba eton po 5 and 6 we yin won na ede baba lo ka aku de Mr Karim ku de wa ji ene lo ene wo Karim amo awetolo adewe ene adéwẹ̀ẹ́nì donc ẹ ò gbé arab sí nǹkan ọ̀lẹ́ ẹgbẹ́ gbidigbidi adéwẹ̀ẹ́nà wọ̀ wẹ̀ gòdò tán lọ ẹnì akin mímọ̀ hóde wọ̀ so ẹnà exemple gbọdọ̀ mọ́ ẹ̀mí nínú báyìí parce que edo signification mímọ̀ edo bénédiction sorti ní mito nu ẹ̀yìn mito lẹ̀ bótó bí báyìí mímọ̀ ndé mina hẹ̀yìn fún ẹgbẹ́ ni ẹ̀dẹ̀yìn ndóbo nánà mi ndópo ndahode ndóbo nánà mi wẹ̀yìn lọ mina ndo àlàáfíà. Santé, santé. I give you, health. I give you, everything that your heart desire. And then again, we always give you the hue and the hue and the hue. And I thank you so much, for being with us tonight, this evening. And Avatar, I'm so sorry, it's too late in Italy, and Avatar need to sleep. I understand, and that's what is happening, Avatar, Havana. I'm sorry, Havana. Okay, Ajajengbai, thank you.